Hi everyone, welcome to Taylor Cuts. After a long time நான் வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். கொஞ்சம் வெளியில் போயிருந்ததால் என்னால் கண்டினியூஸாக வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ண முடியல அண்ட் மெசேஜஸ்க்கும் ரிப்ளை பண்ண முடியல, சாரி. இனி கண்டிப்பாக வீடியோஸ் ரெகுலராக போட ட்ரை பண்ணுறேன். உங்கள் சப்போர்ட் வந்து எனக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல் செலக்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். எந்த வீடியோவும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபேப்ரிக் பெயிண்டிங் தான் பார்க்க போகிறீங்க. இவ்வளோ நாள் யூஸ்வலாக நீங்கள் வந்து பீகாக், எலிஃபண்ட், லோட்டஸ் இந்த மாதிரி ஃபேப்ரிக் பெயிண்டிங்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. இது வந்து ஒரு ஃப்ளாரில் வந்து தாஞ்சூர் ஸ்டைல் பெயிண்டிங் பண்ணால் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற வீடியோஸ்லாம் வரும். உங்களுக்கு ஏதாவது வீடியோ வந்து நான் பண்ணணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னோடய இன்ஸ்டா ஐடி கீழே கொடுக்குறேன். ஸோ அதுவும் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது வந்து டவுட்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் அதுலேயும் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். இமெயில் ஐடியும் கொடுக்குறேன், அதுலேயும் நீங்கள் வந்து மெயில் பண்ணலாம். இந்த வீடியோவில் நடுவில் நிறைய டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கும் புரியும். இந்த ஃபேப்ரிக் பெயிண்டிங் பார்த்திங்கன்னா நான் ப்ளவுஸில் போடலை. நார்மலாக லைனிங் கிளாத் இருக்கும் இல்லையா, அதில் ஒயிட் கிளாத் எடுத்து நான் போட்டிருக்கேன். சும்மா ட்ரையலுக்காக தான் நான் போட்டிருக்கேன். பிகினர்ஸாக இருக்கீங்க, நீங்கள் ஏதோ ஒன்று ட்ரை பண்ண போகிறீங்கன்னா இந்த மாதிரி லைனிங் கிளாத் வச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ உங்களுக்கு நிறைய வந்து எங்கெல்லாம் மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்கன்னு உங்களுக்கே வந்து தெரியும். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 to 4 டைம்ஸ் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ண பிறகு நீங்கள் ப்ளவுஸில் பண்ணிங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக வரும். ஸோ எடுத்ததுமே வந்து ப்ளவுஸில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி பண்ணி ட்ரையல் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ரௌஸ்க்கு போனால் ஒரு நல்ல அவுட்புட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஃபேப்ரிக் பெயிண்டிங்கோட பேசிக் வீடியோஸ், அதாவது எப்படி ட்ரேஸ் பண்ணுறது, எப்படி வந்து ரிங்கில் வந்து ஃபிட் பண்ணுறது, இது எல்லாமே நான் வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் போட்டிருக்கேன். ஸோ யாராவது வீடியோ புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். இப்போ இந்த ஃபேப்ரிக் பெயிண்டிங்கில் நான் 2 ஃப்ளாருக்கு வந்து ரோஸ் கலரும் 2 ஃப்ளாருக்கு வந்து எல்லோ கலரும் கொடுக்க போகிறேன். எப்பயுமே ஒரு ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா அதுக்கு பேஸ் கோட் வந்து ஒயிட் கலர் கொடுக்கணும். ஸோ ஒயிட்டுமே வந்து இந்த கிளாத்து தெரியாத அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு 2 to 3 கோட்டிங்ஸ் கொடுக்கணும். இது ஒயிட் கிளாத்தாகவே இருக்கிறதுனால எனக்கு ஒரு 1 கோட்டிங் கொடுத்தாலே போதும். சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு ரெட் கலர் ப்ளவுஸ் பிட்டில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஒயிட் கலருக்கு மேலே வந்து அந்த ப்ளவுஸோட கலர் தெரியக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு 2 to 3 கோட்டிங்ஸ் நீங்கள் வந்து கொடுக்கணும். பேசிக் கோட்ஸ்லாம் எப்படி கொடுக்குறதுன்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயில்டாக நான் வந்து பிகினர் டியூட்டோரியலில் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் அந்த வீடியோ வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. பேஸ் கோட் கொடுத்து முடிச்சாச்சு. இப்போ ரோஸ்க்கு நான் வந்து லைட் பிங்க் கொடுக்க போகிறேன். அதுக்கு ஒயிட்டில் ஒரு ட்ராப் ஆஃப் கிரிம்சன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிங்க் கலர் கிடைக்கும். ஸோ அதுதான் இப்போ நான் வந்து கலர் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். மெசேஜில் வந்து கேட்டிருந்தீங்க தப்பு பண்ணிட்டா எப்படி வந்து கரெக்ட் பண்ணுறதுன்னு. இப்போ நான் இங்கே லீஃப் காமிக்கிறேன் இல்லையா, அதில் கூட பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் பேஸ் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக வெளியில் வந்துருச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த கலர் பண்ணும்போது இல்லைன்னா அவுட்லைன் கொடுக்கும்போது அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். அதை தவிர்த்து இப்போது நீங்கள் ஒரு இடத்துல வந்து பெயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க, அது தள்ளி ப்ளவுஸில் வந்து உங்களுக்கு கலர் விழுந்துருச்சுன்னா அது எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வைப் பண்ணி எடுத்தால் கூட ஸ்ப்ரெட் தான் ஆகும். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து கீழே விழாமல் நீங்கள் பண்ணணும். அதுதான், வேறு ஆப்ஷன் கிடையாது. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒரே ஆப்ஷன் வந்து அந்த கலர்ஸ்லாம் வந்து மேலே அந்த கிளாத் மேலே வச்சு பண்ணக்கூடாது. இல்லைனா வந்து பாட்டிலோடு எடுத்து கலர் பண்ணுறது அப்படிலாம் இல்லாமல் எவ்வளோ குவான்டிட்டி வேணுமோ அதை வந்து ஒரு பேலட்டில் வச்சு யூஸ் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு. அது கூட நீங்கள் வந்து ப்ளவுஸ் பிட் மேலே வைக்காமல் கீழே வச்சு யூஸ் பண்ணணும்.
ஸோ இதுதான், வேறு ஆப்ஷன் கிடையாது. ஸோ மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சுன்னா அதை எடுக்கிறது கஷ்டம். நீங்கள் வந்து அவ்வளோ பெருசாக ஒரு ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு திடீர்னு கலர் கொட்டிடுச்சுன்னா மொத்த அவுட்புட்டும் வந்து வேஸ்ட்டாக போயிடும். ஸோ நீங்கள் தான் வந்து கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். இப்போ நான் வந்து எல்லோ கலர் கொடுத்துட்ருக்கேன். ஸோ எல்லோ வந்து எனக்கு கொஞ்சம் டார்க் கலர் தான் இருந்தது. அதனால் நான் கொஞ்சம் எல்லோவில் ஒயிட் மிக்ஸ் பண்ணி இப்போ வந்து கலர் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். என்கிட்ட வந்து லீஃப் க்ரீன், அதாவது லைட் க்ரீன் வந்து இல்லை. அதனால நான் சாப் க்ரீன் 167 வந்து லைட்டாக ஒயிட் ஆட் பண்ணி நான் அதை வந்து கலர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ லீஃப்க்கு. இப்போ லீஃப்க்கு வந்து நான் செகண்ட் கோட்டிங் கொடுத்துட்ருக்கேன். இப்போ பண்ணும்போது எனக்கு இங்கே மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சு, எக்ஸ்ட்ராவாக வெளியில் வந்துருச்சு. ஸோ இதை நான் எப்படி கரெக்ட் பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 3D அவுட்லைனர் கொடுக்கும்போது அப்படியே அவுட்லைன்லேயே வந்து கவர் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துப்பேன் நான். இப்போ லைட் கலர் கொடுத்தாச்சு. இப்போ அந்த லைட்டுக்கு டார்க் கலர் வந்து நம்ம எட்ஜஸில் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ நான் வந்து கிரிம்சன் எடுத்து எங்கெல்லாம் எனக்கு டார்க்காக வேணுமோ அங்கெல்லாம் வந்து நான் கலர் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன்.
இப்போ இந்த லைட் கலரையும் டார்க் கலரையும் மர்ஜ் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து வாஷ் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். ஸோ இந்த வாஷ் அவுட் பண்ணுறது எப்படின்னு டீட்டெயில்டாக தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் பாருங்கள், அதில் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக புரியும். ஸோ இந்த வாஷ் அவுட்லாம் கொடுத்து ஃபுல்லாக முடித்த பிறகு அகைன் வந்து நீங்கள் நல்லா டார்க்காக அவுட்லைன் கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு அந்த எம்போசிங் எஃபெக்ட் வந்து கிடைக்கும். ஸோ இப்போ நான் வந்து அவுட்லைன் கொடுத்துட்ருக்குறேன். ஃப்ளவர்ஸோட மிடில் பார்ட் அப்புறம் இந்த பெட்டல்ஸ்லலாம் அங்கங்கே வந்து ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கோம் இல்லையா, அங்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி எல்லோ வந்து நம்ம லைட்டாக வந்து ஷேட் பண்ண போகிறோம். ரோஸோட பேஸ்க்கு நம்ம லைட் பிங்க்கும் அதோட அவுட்லைனுக்கு கிரிம்சன் கொடுத்தோம். ஸோ இந்த எல்லோ கலர் ஃப்ளாருக்கு நீங்கள் எல்லோவே அவுட்லைன் கொடுத்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு எடுத்து காமிக்காது. ஸோ அதனால் நான் வந்து ஆரஞ்ச் ப்ளஸ் ஒயிட் மிக்ஸ் பண்ணி நான் இப்போ அவுட்லைன் கொடுத்துட்ருக்கேன். உள்ளே நீங்கள் வாஷ் அவுட் கொடுக்குற மாதிரி கொடுக்கலாம், இல்லைனா வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து 2 கலரும் மர்ஜ் ஆகிற மாதிரி கூட நீங்கள் வந்து கலர் பண்ணலாம். இப்போ ஃபைனலாக ஆரஞ்ச் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து அவுட்லைன் கொடுத்துட்ருக்கேன். எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு டார்க்காக வேணும்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ நீங்கள் இன்னுமே அங்கே வந்து அவுட்லைன் கொஞ்சம் டார்க்காக கொடுக்கலாம். நீங்கள் லீஃப்க்கு கூட பேஸ் வந்து லைட் க்ரீன் கொடுத்துட்டு அவுட்லைன் வந்து சாப் க்ரீன் கொடுத்து கொஞ்சம் மர்ஜ் பண்ணிங்கன்னா இன்னுமே அழகாக இருக்கும். இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப லாங்காக போயிட்டுருக்கனால நான் பார்ட் 2 வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக எண்ட் வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.